and Federation of Aotearoa Migrants Facebook page. And also we thought we would talk with you about the upcoming protest on 20th of August. We also have with us Sher Singh from Migrant Rights Network New Zealand. He is always very passionate and active on the migrant rights scene. So we welcome Sher as well. Hello, Sher. हेलो हाँ जी सत श्री अकाल जी प्यार भरी सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ और थैंक यू ਭਾਰਤੀ ਭਾਜੀ थैंक you अनु दीदी Thank you for making time. I know you were busy with one of your children at school, so yeah, we appreciate you taking time out. It's always a juggling act. So I think what we'll do is first up we'll speak in English first, and then we can translate the same conversation in Punjabi or Hindi afterwards. We'll keep it in English to start with, because our migrants come from almost every country on the globe. I think Aotearoa is unique in that respect. We do have people from just about everywhere in the world here. I've lived in a couple of other countries and it wasn't this diverse. So it's a good thing that we all live in harmony and unity here, and we add to this country in more ways than one. We're not just economic units. We bring a lot of social positive things with us, and we make this country a more multiculturally diverse, I guess. So yeah. I guess just recapping the last few weeks. On 13th of June, it was announced that Michael Wood is the new Minister of Immigration, and he already had other portfolios, the most important one I feel being the Employment Relations and Workplace Minister. Since without workers of this world, we don't have this world, so that's why I feel that portfolio is one of the most important. And I think he's also the Transport Minister, and then he may have one or two others, I don't know. With this with us having a very small parliament and only 120 MPs, it's quite commonplace in this country that one person has several ministerial portfolios. It's quite difficult at times, I guess, for them to juggle. So anyway, on 13th of June, we discovered that Michael Wood is our new Minister of Immigration. So on behalf of FAM, the Federation of Aotearoa Migrants, we reached out with a request of meeting Michael Wood has an electorate office here in Mount Roskill in Auckland as well. So I had been communicating with his Mount Roskill office and then the parliamentary office as well. And after about a month of back and forth with emails, phone calls, it turned out that we weren't given a meeting, a one-on-one meeting, but we were invited to something that they called an open forum, where Michael would be present and he would present, and there would be other migrant groups, employers associations and unions invited as well for a discussion. And then after that, so this was going to be on 2nd of September this year. So this is like sort of end of June, beginning of July. We're being told September, so it's too far away. And then given that people who are stuck offshore have already been stuck for 2.5 years at least, more in many cases, and for a lot of them visas have expired. So 2nd of September was just too far away. So we did go back and suggest that, look, time is of the essence here. So how much longer do we keep them waiting? But we were just referred to 2nd of September again, and other community organizations had also been invited, and we saw their invitations in ethnic media. And also we noticed in the meantime that the minister was out and about meeting various community groups and the like. And the personal meetings. Which might have been coincidental, might not have been planned meetings. So it felt like, we felt like the poor cousin, because, he was meeting just about everyone else, but we were just
they kept telling us 2nd of September. Anyway, about 10 days ago, I followed up because with the 2nd of September meeting, we were told that it would be in Auckland, but we didn't have a venue. So I just thought I'd follow up to find out where it is and what the details are, if there's any agenda items. So then I was told about 10 days ago, a week ago, that meeting has been pushed out to 23rd of September. So it kind of keeps moving, which is not ideal, far from it. So that's where we're at. But in the meantime, I think it was 15th of July, it was a Friday, the day that all MPs are supposed to be in their constituency offices. So we went to Michael Wood's office in Mount Roskill with the hope on the off chance that we might find him there and just speak to him for a few minutes. And we took our letter of request as well. So this was middle of the day, lunchtime on a Friday. The signs on the door, the office door, clearly say open Monday to Friday from 9 a.m. to 5 p.m. And yet there was no one there. We kept ringing the bell. We were there for about 25 minutes. So we shared a Facebook Live with you all. And then we thought, we'll ring the doorbell again. And then a staff member did come out to whom we handed our letter of request. And then we got the usual spiel from them that, you should make an appointment, da-di-da-di-da. And so I explained that, that's what we've been trying to do for the last month at least. And then also about 2 weeks ago on a Friday, we went, Cher and Philip and I went and met Priyanka Radhakrishnan at one of her catch-ups over coffee. That's what some of the MPs and ministers are advertising in their constituencies, that people who live in their constituency can come and share whatever problems they have. So we went there and presented her the letter of request as well, asking her if she could forward it to the minister. And actually before that, I think just a few days before that, Philip, one of our organizers and key team member, Philip and Rachel, they had been at an event in Auckland. It was City Vision is a group backed by Labour Party and Green Party and then some other, I think, organizations. So they were launching the candidates for the Auckland Council local government elections. So Michael Wood was there as one of the VIPs, the guests. So Philip and Rachel presented the same letter of request to Michael Wood there. And so as, it wasn't a planned meeting or whatever, the members turned up there again with the hope that they could have a few minutes with the minister. So they literally had, I think, 30 seconds, as Philip put it. So he handed the letter over. So the point is that I think the minister knows very well what the issues are. And in our letter of request, we've shared it publicly on Facebook as well. It spells out the issues, but it also proposes the solutions. So we're not just giving them the problems, we're also requesting what we think is a viable and a reasonable and a practical solution. So the minister is definitely aware, the government is aware of what all the problems are. So it's just a matter of, do they have the political will to implement the solutions that we, not just us, many other groups, even employers associations are asking for similar things that we are. So Cher is worth mentioning the meeting with Priyanka you guys did. I was there, and it's sad to see that the politicians they know the problem and they know the suffering of these migrants, not only offshore but onshore too. And they know that there is a solution to this chaos, all this chaos that has been happening in retail, in hospitality, in nursing. They have a solution, but they don't want to focus on it. And every time we write an email, and it's not just us, there's quite a few other people who are writing emails, and it's just a copy-paste email that's going around. For the migrants offshore, they're telling them, okay, the borders are now open, reapply for your visas. Why should they be reapplying for their visas? Right?
and the migrants who missed out on the RB21, they're saying there is a pathway, follow that pathway. But when you look at it, for me, it's like a dead end street. It's not even a pathway. And for amnesty for overstayers, for example, last year was it when Jacinda Ardern made the apologies for dawn raids, and still, like I think a couple of weeks ago I interviewed a migrant where nearly 20 police officers raided his house, and they're getting treated like criminals, and that's why this protest we are doing, it is a short notice, but we've named it Enough is Enough, because it's true, enough is enough. And Michael, we had I honestly did have high hopes from Michael Wood when he wasn't announced as the minister, because he comes from a union background. I thought even like Andrew Little, they all come from a union background, and they should know the pain of workers. They should know the pain of the migrant workers, not just migrant workers, overall workers. But it's quite disgusting to see that they've just put a blind eye towards this suffering of these migrants. And so we've announced on the 20th we'll be getting together at 1 p.m. and just to update, I got a call from the New Zealand police this morning. Anu Didi, I don't know if you got a call. Not yet. I got a call this afternoon, and they're well aware of. First of all, he praised our protests. He said, "Sure, He said, we've followed your guys' protests in the past. You guys do a really great job. You keep it peaceful." Good. And and then he says that we. Normal questions, how many are you expecting? And I said, look, we can't, the day will tell what we do, how we do it. And this is what I'm saying. I think it's not a golden opportunity. This is a diamond of an opportunity for us, to raise our voices once again. And actually, this opportunity has been given to us by the minister himself, because he's going to this event there. And if we have a huge numbering there, I think we will be noticed. And the good thing is, obviously, I think the minister's going to be there. With ministers comes media, so we won't have to. We won't have to invite the media. The media will automatically be there. So I think we need to make use of this moment and gather as many people as we can. And a lot of people, look, I want to say it again. I've said it in the past and I'm saying it again, that, organizers put a lot of effort and they sacrifice a lot to make this event happen. And for our community, I just want to say, like, there's a lot of rumors going on. Like, there's a lot of rumors that, there's an announcement coming very soon. But then on the other hand, you can see the minister clearly commenting on migrants' comments saying apply for new visa. He's clearly saying it, that apply for a new visa. Well, isn't didn't you hear the same thing from Priyanka, right? Yes. Exactly same. And she said, like, it's just a denial. And like, first of all, when I went to ask her, that I want to give you a scenario, first she said no. Like, she refused. And I said, no, you're a leader. You have to listen to these concerns of these migrants. And then, honestly speaking, she did not say anything about the offshore migrants. She just said, no, it's impossible for them to come back. Basically she was saying, like, we've got a low unemployment rate, around 3.2%, and to allow people back and then they won't have work. But I did say to her, like, and yet we see so many businesses, small to medium ones, closing down, or retail shops. It's a commonplace thing. Like, you can go out to a shopping mall. There's every few shops, there'll be a shop with a handwritten sign that, sorry, we are closed because we don't have enough staff. So I was like, how do you explain that? I've seen, I've recently joined Auckland Airport, and, if you go into, even to this day, yes, the borders are open, but if you go into that arrival hall,
that arrival hall was always, there was a good vibe because people are coming in happy. Now you still see that McDonald's is closed because they cannot find staff. The Dunkin' Donut opposite to McDonald's, that only opens like 1 to 4 or 5, I think, because they don't have staff to work there. All the shops, the businesses are suffering. Yeah, when fast food joints start suffering, it's really serious. Not that I'm a supporter of fast food or these giant companies, but it's a sign of the times that we are suffering. The other day, I went through a drive-through because my son wanted McDonald's, and I thought I'd get a coffee. And this was like early afternoon, and I was told that, oh, sorry, our cafe is closed today. Again, it would be because they don't have enough staff. Exactly, but it's on the shop windows. It's everywhere, and I don't know why this government is really. Honestly, they have really disappointed me because I thought they knew the suffering of the workers and yeah. So, like I said, I'm just gonna say it again that this is a big opportunity for us to show the minister. Because we've done petitions, and there's a lot of people out there that say, oh, these guys only focus on protests. No, so it was petitions, it was a good idea that Anu Didi and Parthipaji that we decided to be transparent and said, look, this is what we've done, and we've done it in the past, but in the past we haven't shared it, but now we're being petitions are done, many petitions have been put in, trying to meet the minister at his office. It shouldn't, these are servants of the public. It shouldn't be this hard for us to meet a minister. Well, I will just add the reason why Michael Wood is postponing this or postponed that meeting. I was quite surprised, honestly. No, he's very well aware of all the issue. He's very well aware. He know. I don't want to use a rude word here, but he knows he's going to get some really angry people there, and that's what he's scared for. And you know what he's saying? He's saying, I'm still trying to understand the issue. I mean... Yeah, so I think this meeting that was 2nd of September, now 23rd, they plan to, after that meeting, I think I was told that there could potentially be one-on-one engagement with the stakeholders at that meeting. And I'm thinking, how many months are you guys planning to drag this out by? He's been tagged a lot. When you look at it, he's been every photo of his since he's become a minister. Every photo has a comment from a migrant sharing their suffering. The recent post, which really got to me, where a migrant is talking about a mass suicide in India. He put up a post and yet he's still struggling to understand what the migrants are going through. It's I'm a bit gutted and quite disappointed that. And on the other hand, we have a few people that are making these announcements saying, there's good news coming soon. Come on. What a brain. The minister himself is putting in comments that his policies are there to stay. He is not thinking about anything. And on the other hand, you guys are trying to believe this person that there's something positive coming. Let me assure you, there is nothing positive in this. And yes, unless we fight for it. Exactly. And they say truth hurts, and this is the truth that if we don't fight hard, forget the RV21. I've recently seen an email where they've ignored. He's actually somebody's spoken to minister, and they've ignored about extending the RV21. They just don't want to know it. And offshore migrants, they said, like Bharti Pai said, I want to use a lot of bad words, but I can't because there's a lot of people watching us. Migrants have come into New Zealand, spent many years of their lives investing in this country, working, and adopted this country, and now he's telling them
to come back on visitor's visa, which is it's right from the start. And I think that usually is like somebody had put a comment up that they've still got all their belongings and their qualification certificates or whatever here. So I think he was replying to that. You can get a visitor visa, come here, get your things, and then piss off again. Sorry, excuse my language. Yeah, it's quite disgusting. I was just looking at my memory today. On Facebook, you can see memories like this one. I don't know if you can see it. Yeah, I can This kind of one, see it. this Yeah. one is August 2020, August the 10th, 2020. I am asking for migrant, I'm asking anyone available in antiquity to hold someone's stuff as the person is stuck offshore and cannot afford to pay rent. And this is the same migrant whose stuff we had to bin because there was a leakage in that storeroom and all his stuff had gone to waste. And this is 2020 post. It's so terrible. Yeah, and I think if we push this government and at the end of the day, I want to say another thing that look, those migrants who have missed out on the RV21, you are here on shore. You are here. You can raise your voice. You need to start joining this campaign because, like I say in my protest, before I used to say Chris Farfoy, but now Michael Wood is not going to come to your bedside and hand over you that PR unless you take a stand for it. And we have to show unity. And those migrants who have overstayed their visas, there's a lot of valid reasons behind it. Employers have cheated on them. They've become overstays where there's a lot of valid reasons, and I think they should be also given an opportunity of staying here. Sure. And I also want to mention that when we talked about petitions, so we launched a petition around September, October 2020. Pathway to residency. Yeah. So it had about 5 demands. One of them was to bring back offshore migrants, just exactly how New Zealand citizens and residents were being allowed back in at the time. Another one was to stop tying visas to employers, to stop exploitation. And then there was pathways to residency. And there was a couple more in there, which I can't recall now. So that petition was quite huge. And that petition... Not bragging because it was a petition that we launched with other organizations, but according to the Education and Workforce Select Committee, that petition went all the way, furthest than any of the others. Why Michael Wood is saying they are not aware of the issue? He is aware. He's not. I don't think he's saying that, but that might just be an excuse to avoid us. It's just an ignorance excuse. So as a result of pressure from that petition and pressure from several protests and other organizations and individuals launching petitions as well, we got RV21 for nearly 200,000 people. So if we can do that, and also we had the biggest march leading up to RV21 being announced. We had about just over 1,000 people marching down Queen Street. So if we can get outcomes like that, we can get more outcomes. We can be successful to bring offshore migrants back. We can be successful for amnesty for overstayers. We can do these things, but we need to have the numbers again. So people who are already eligible for RV21 or they've already got their residence, they need to wake the hell up and join us. It's quite, people become very selfish. A lot of people have done all this for you to get your RV21 or for you to be eligible for RV21. So it's only fair if you come and join us in this upcoming protest, which is on Saturday, 20th of August, 1 p.m. It's at Fickling Community Centre. It's at 546 Mount Albert Road, 3 Kings, Auckland. And the reason it's there is because at the same time, Michael Wood is holding a public meeting for community safety. So the Minister of Immigration will be there. So this is our chance to interact with him, engage with him. Share what you just mentioned before. Community safety. People are, so depressed. They are thinking towards doing
suicide, right? Yeah, that's That Mass, is a, but it's that is a that's community safety, you see. yeah, community mass are not suicide, safe, mass suicide. yeah, and which we don't support at all. So we No, request no. Yeah. people not to be thinking stuff like that. I mean, in India, we have recently have had the farmers protest a year long, and I think we can draw inspiration from there as well. Yeah. And Just I wish just want to add for the protest. So their meeting start at 2:00, but be on time 1:00 because all the people who are going to join Michael Wood's meeting. yeah, we want to show them. Yeah, as we well, want to show them. We are going to print a flyer. Obviously, it's going to be all the posters and stuff, right? Yeah. So all those people, because I know there are in the meeting, there are going to be lots of working class people joining the meeting, and they need to know this government who's supposed to be on the working class side, how they are ignoring the working class issues. Yeah. So be there at 1 p.m. sharp. Yeah. And also, like, recently there was a petition put by our fellow community members, and I'm requesting them, like, the petition was presented very well, and it was taken to Wellington, and there was quite I think 4,000 or 5,000 I think signatures, but I'm requesting them, like, come and join us. Other community groups need to. Yeah, we at the end of the day, these petitions, I just strongly believe that petitions do work to an extent, but it gives the government they buy time with these petitions. They just drag it on, and for example, I like that. Buy time. Yeah, it takes at least 1 year, and to go through all the different points in Parliament. But I guess, like you're saying, it puts the issue on the agenda for Parliament. So it is good in that respect, and it also raises awareness in the public. Like Rachel's petition, we've been waiting for so long for that. Right? Yeah. And that had how many? I think 25, how many thousand was it? Something like that, Something like that. And they just, they accept that petition, they make it sound well, and like I said, it just buys time for the government. Look, at this stage, I'm going to be open and honest that the government, all they want is the atmosphere to be calm. And this is exactly what they're doing by meeting our fellow community leaders, telling them to, tell this to your community so they can stay calm. But look, use your brains. On one hand, he's straight up commenting on comments. He's putting up, clearly mentioning that what he has said is gonna stay. So if he's decided that, are we gonna wait for results of petitions? Because by the time we wait for the results, because I honestly really wanted to, we take a hard action before the borders open, and because now, I think I mentioned that at one of my speeches at a protest, it's like cattle, like there'll be a new breed coming through now. Now that the borders are open, they're promoting New Zealand education in India. They're promoting it now, and so they want to start the whole cycle again. The whole cycle again. And the sad thing is that people there's so many people in India. People will fall for it again, and we will be doing this exact argument or this exact fight for justice 5 years down the track. Someone's asking where the protest is. It's at Fickling Community Centre, which is situated at 546 Mount Albert Road, 3 Kings, Auckland. And that starts at 1 p.m. on Saturday, 20th of August. If you follow our Facebook pages, Migrant Workers Association, FAM, Migrant Rights Network, you will find the event there as well. I think we just do a quick one in Punjabi, very quick. I think. So ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਅਨੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ
ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਪਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਵਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤੇ 25,000 ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ 16,000 ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ 5,000 ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 64,000 ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ 64,000 ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੇਅਰਡ ਨੇ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਓ ਵੀ ਇਹ 23 ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ MP ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੈਪ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਅਨੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੱਤ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਮਤਲਬ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 546 ਮਾਊਂਟ ਐਲਬਰਟ ਰੋਡ ਫਿਕਲਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ। ਇਹ ਉਹੀ ਫਿਕਲਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆ ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮਾਰ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਲੜਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ RB21 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਅਗਸਤ 546 ਮਾਊਂਟ ਐਲਬਰਟ ਰੋਡ ਫਿਕਲਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ 3 ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ 2 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਇਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਕ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਅਰ ਕਰੋ ਮੇਅਰ ਕਰੋ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੇਕ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੋਣੀ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਜੋੜੋ, ਸਾਥ ਰਲੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਕਾ, ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਦਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਦੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੱਕ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਔਨਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਓਵਰਸਟੇਅਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਔਰ ਮਾਈਕਲ ਵੁੱਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। RV21 ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਪੇੜ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1,500 ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ that resulted in RV21, ਸੋ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ। Can I just quickly digress? Harry Jr., yes, I did message you and I also phoned you after that, and you haven't gotten in touch with me again, so I'm just saying that I'm waiting to hear from you. You're saying you need help, and yeah, I've done everything I could to reach out to you, so please get in touch. Yeah, ji, thank bilkul, you. bilkul. ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ at the end of the day ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ, ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਲੀਵ ਲੈ ਲਈ ਨੇ ਚਾਹ ਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਕਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੀ ਸੀ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ ਅਫਸਰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਵਧੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਹੋਪ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ will see your concern. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ does the minister know what you guys are what you will be protesting for? I said yes. Yeah, he does. I said he is clearly aware, and I said if you want a copy I can email it to you. He goes, oh no, we got a copy. I said if you can have a copy, the minister definitely has a copy. Yeah. All right, I think yep, that's probably it. That's us. And just reminding everyone, protest on Saturday 20th of August at 1 p.m. Outside the Fickling Community Centre. It's situated at 546 Mount Albert Road, Three Kings in Auckland, and there's a big car park there, so parking is not a problem. Lots of parking. Well, if you come early, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। Yeah, there's a big car park. ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਕਹੋ ਨਾ ਦੀਦੀ, ਇਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। Yeah, very good. Like we should park. ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣ ਭਈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਦਮ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ 20 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਨਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦੇਣ। quite possible ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਜਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਨਜਸਟਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਦੀਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਪਹੁੰਚੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 546 ਮਾਊਂਟ ਐਲਬਰਟ ਰੋਡ, ਫਿਕਲਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, 3 ਕਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਮ ਵੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਥੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਲੋਕ।